Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum dear teachers. I am Arooj Malik. This is Teachers Development Program Level 2 and Lesson 7. Today we are going to study about inclusive education dealing with different needs. So before starting the main topic, let's see what is inclusion means. Inclusion means that all people, regardless of their abilities, disabilities or health care needs, have the right to be respected and appreciated as valuable member of their communities and participate in the recreational activities in neighborhood settings. So now listen, what is student inclusion? Inclusion is not just about planning students with disabilities into mainstream classroom. It recognizes that all children have individual needs and the teachers who are trained to facilitate an exclusive classroom can better meet the needs of all children. So what is inclusive education? UNESCO defines inclusive education as a process of addressing and responding to the diversity of needs of all learners through increasing participation in learning, cultures and communities and reducing exclusion within and from education. It involves changes and modifications in content approaches, structures and strategies with a common vision. It involves changes and modifications in content approaches, structures and strategies with a common vision which covers all children of the appropriate age, range and a conviction that is responsibility of the state to educate all children. जामे तालीम कोई मामूली मसला नहीं है बल्कि तमाम स्टूडेंट्स की क्वालिटी एजुकेशन और हाई क्वालिटी एजुकेशन माशरों की तरक्की का मरकज़ है. इस जामे तालीम के बग़ैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन लंबे अरसे की या परमानेंट ज़हनी, जिस्मानी, फ़िक्री या कोई भी माजूरी मुख्तलिफ़ रुकावटों की वजह से दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बराबरी की बुनियाद पर माशरे में मुकम्मल और मौसर शिरकत में रुकावट बन सकती है. Why we should teach children with disabilities with the mainstream students? What do you think, teachers? Is it right thing to do? कि क्या जो disabled students हैं उनको normal बच्चों के साथ हमें educate करना चाहिए, एक ही स्कूल में रखना चाहिए? तो a common experience of children with a disability and their family is rejection, with school being the most powerful social development institution in our society. यूजुअली कॉमनली ऐसा ही होता है कि अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो उन्हें स्कूल भी रिजेक्ट करते हैं, सोसाइटी में भी कुछ ऐसा सामना करना पड़ता है रिजेक्शन का, बच्चे भी कुछ अवॉइड करते हैं, पेरेंट्स भी अवॉइड करते हैं और कम्युनिटी में भी थोड़ा सा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है. वी हैव एन एक्सट्रीमली पावरफुल टूल टू रिजर्व द रिजेक्शन ऑफ सोसाइटी and bring the child to a state of belonging with his or her peers. There have traditionally been three broad approaches to education of children with disabilities or with different needs. एक ही बात है कि जो children जिनके लिए मैं ये दो वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि children with disabilities या special children, एक ही बात है ये. तो उसके लिए तीन ब्रॉड अप्रोचेज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ. नंबर 1 इज़ सेग्रीगेशन. रिवायती तौर पर माजूर बच्चों की तालीम के लिए जो 3 तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सेग्रीगेशन उनमें से एक है. सेग्रीगेशन जिसमें बच्चों को उनकी डिसेबिलिटी के मुताबिक दर्जाबंदी की जाती है और उन्हें उस स्पेशल स्कूल में भेजा जाता है जहाँ उसकी डिसेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए तालीम दी जाती है. इसे सेग्रीगेशन कहते हैं. दूसरी जो अप्रोच है वो कहलाती है इंटीग्रेशन, जहाँ माजूर बच्चों को एक साथ रखा जाता है और उनके लिए ख़ुसूसी क्लासेस अरेंज की जाती हैं जब तक वो स्पेशल क्लासेस की डिमांड्स को पूरा ना कर लें और उस माहौल में एडजस्ट ना हो जाएं.
جو تھرڈ ون ہے اس کو کہتے ہیں انکلیوژن. انکلیوژن جہاں چلڈرن ود اسپیشل نیڈس کی مختلف ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکولوں میں ٹریڈیشنز، پالیسیز اور ان کی جو نارمز ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت کو تسلیم کیا گیا ہے تاکہ ان کو تبدیل کر کے بچوں کو کی ایجوکیشن کو ضروری بنایا جائے. جو ان کی ضروری تعلیم ہے وہ انہیں دی جا سکے، وہ کمفرٹیبل فیل کریں، ماحول ان کے مطابق ہو جائے اور وہ ان کو جو ضروری تعلیم ہے وہ دی جا سکے. So there are some benefits of inclusion. How can both kinds of children benefit from one another? Means normal students اور special students کے لیے یہ کیسے beneficial ہے. How it is beneficial for children with special needs and typical students, mean normal students. The growing body of research needs can gain a number of important benefits from relationships with their classmates who have special needs. Some of the benefits include friendship, social skills, comfort level with people who have special needs, and caring classroom environment. In the friendship function, people feel cared, of love and safe. لانگ لاسٹنگ فرینڈشپ کے ذریعے اسٹوڈنٹس وتھ اسپیشل نیڈس اور ٹپیکل اسٹوڈنٹس دونوں کو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ صرف جو اسٹوڈنٹس وتھ اسپیشل نیڈس ہیں وہ ہی فائدہ مند ہوں گے. تو سوشل سکلز کے ذریعے اسٹوڈنٹس وداؤٹ اسپیشل نیڈس کلاس میں دوسروں کی ضرورت کے بارے میں زیادہ آگاہ ہو سکتے ہیں. جب وہ اسپیشل اسٹوڈنٹس کے سلوک کو سمجھنے اور اس پر رد عمل ظاہر کرنے میں ماہر ہو جاتے ہیں تو وہ بہت بینیفیشیل ہوتے ہیں اور ہر بچہ ان کی تعریف کرتا ہے. اور ہے جی کمفرٹ لیول ود پیپل ہو ہیو اسپیشل نیڈس. اب ان کے جو بچے جو ٹپیکل اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، اسپیشل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا کمفرٹ لیول کس طرح امپروو ہوتا ہے. بہت سے انٹرویوز اور سرویز میں مڈل اسکول اور ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس جو نارمل بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اسپیشل بچوں سے کم ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم ان سے اپنی کلاس میں انٹریکٹ اور ڈیل کرتے رہتے ہیں، ان کا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. سو کیئرنگ کلاس روم انوائرمنٹس کس طرح ہوتے ہیں کہ اسکول اور کلاس رومز کو ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور ہمدردی اور ہم آہنگی کی سہولت کے لیے تشکیل دیا جا سکتا ہے. ہر بچہ کلاس میں اپنے ساتھ مختلف ایکسپیرینسز لے کر آتا ہے جن سے دوسرے اسٹوڈنٹس کو مزید سیکھنے کے موقع ملتے ہیں. اسپیشل اسٹوڈنٹس کو وائڈر کریکولم تک رسائی حاصل ہوتی ہے جو اسپیشل اسکولز میں اویلیبل نہیں ہوتا، جو بچوں کے لیے اعلیٰ کامیابی ہوتی ہے جب وہ نارمل اسکول میں پڑھتے ہیں، نارمل بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. Indeed, there are educational benefits for all the children inherent in providing inclusive education through major changes in the way schooling is planned, implemented and evaluated. So this lesson is over now. It's time for recap. What we have learned today, we have learned about inclusion, what is student inclusion, inclusive education, benefits of inclusion. آج ہم نے پڑھا ہے کہ چلڈرن ود اسپیشل نیڈس کے لیے 3 براڈ اپروچز اگر ہم یوز کریں گے تو کس طرح وہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں، بینیفیشیل ہو سکتی ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے. اور یہ پلیز ذہن میں رکھیے کہ وہ صرف اسٹوڈنٹس ود اسپیشل نیڈ کے لیے نہیں امپورٹنٹ، وہ بینیفیشیل نارمل اسٹوڈنٹس، ٹپیکل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بینیفیشیل ہیں. Hope you guys understood all the topics in this tutorial. If not, then you can watch this video again. Kindly subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you for watching this video. Goodbye and Allah Hafiz.